바이블 1311 Acts 14 사도행전 13장을 네이티브 스피커의 목소리와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 14 At Iconium, Paul and Barnabas went as usual into the Jewish synagogue. There they spoke so effectively that a great number of Jews and Gentiles believed. At Iconium, Paul and Barnabas went as usual into the Jewish synagogue. 이고니온에서 at Iconium, Paul and Barnabas went as usual into the Jewish synagogue. 평상시처럼 as usual, 평상시처럼 into the Jewish synagogue. 유대인 그 시네고그 회당으로 들어가게 됐습니다. There they spoke so effectively that a great number of Jews and Gentiles believed. 그 주이시 시네고그에서 they spoke so effectively 아주 효과적으로 얘기를 했는데 a great number of Jews and Gentiles believed. A great number of Jews 많은 유대인들과 이방인들이 믿게 되었습니다. But the Jews who refused to believe stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. But the Jews who refused to believe stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. 그러나 유대인들, the Jews, who refused to believe, 그 믿기를 거부한 유대인들이 다 바울과 바나바가 얘기하는 것을 믿은 것이 아니기 때문에 who refused to believe, 거절한 사람들이 stirred up the Gentiles, 그 이방인들을 stirred up, 선동을 해서 stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. poisoned their minds, 그들의 마음을 poison했다. 그들의 마음을 독이 들게 했다. 그 말은 그들의 마음을 어지럽혀서 poisoned their minds against the brothers, 형제들에 대해서 poisoned their minds against the brothers 하게 했습니다. So Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of his grace by enabling them to do miraculous signs and wonders. So Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of his grace by enabling them to do miraculous signs and wonders. 그래서 Paul and Barnabas가 spent considerable time there. 거기에서 아주 considerable time을 보내게 되었다. 아주 considerable한 time을 자기를 믿지 않는 who refused to believe the Jews 유대인들로 인해서 spent considerable time there. Speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of his grace by enabling them to do miraculous signs and wonders. 그래서 아주 여호와를 위해서 용감하게 얘기를 했는데 speaking boldly for the Lord. 그 여호와께서 그 who confirmed the message of his grace. 그의 은혜의 메시지를 확정, confirmed 했는데 뭘 함으로 인해서 하나님의 도우심이 계셨느냐 하면 by enabling them to do miraculous signs and wonders. enabling them to do miraculous signs and wonders. 이적적인 miraculous signs. miraculous signs 표적과 miraculous signs와 wonders. 그러한 wonders, 기이한 일들을 행함으로 인해서 그 메시지를 확증하게끔 했습니다. 거기에서 뭐 병자를 고친다든지 동선 그런 표적과 그러한 기사들을 행하는 일들이 있은 모양인데 그것을 통해서 who confirmed the message of his grace, 그의 은혜의 메시지가 그것이 하나님의 말씀임을 확증하는 그러한 사건들이 있게 되었습니다. The people of the city were divided. Some sided with the Jews, others with the apostles. The people of the city were divided. 그래서
이고니온에서 the people of the city were divided, 나누어졌는데 some sided with the Jews. 어떤 사람은 유대인 편에 some sided with the Jews, others with the apostles. 또 다른 사람은 사도들 편에. 그 유대인들의 또 말을 들으니까 그럴듯하니까 그쪽 편으로 some sided with the Jews, others with the apostles. 다른 사람들은 또 사도들 편에 그렇게 divided 되게 되었습니다. The people of the city were divided. There was a plot afoot among the Gentiles and Jews together with their leaders to mistreat them and stone them. There was a plot afoot among the Gentiles and Jews together with their leaders to mistreat them and stone them. 그게 이제 there was a plot, 음모가 있었는데 there was a plot afoot among the Gentiles and Jews, 이방인들과 유대인들 가운데에서 there was a plot afoot, 그 음모가 있었는데 together with their leaders, 그들의 지도자들과 함께 to mistreat them and stone them, 그들을 부당하게 취급하고 mistreat them, to mistreat them and stone them, 그들에게 돌을 던지기 위해서 어떤 이제 there was a plot afoot, 거기에서 음모가 있었습니다. But they found out about it and fled to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe and to the surrounding country. But they found out about it and fled to Lycaonian cities of Lustrà and Derbe and to the surrounding country. 그러나 그들이 they found out about it. 그들이 이제 found out about it. 거기에서 무엇을 found out about it. 그것에 대해서 이제 알게 되고 그들의 음모를 알게 되어 가지고 they found out about it. And fled to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe. 루스드라와 드베의 라이코니온의 그 도시들로 도망을 가게 되었습니다. 피신하게 되었습니다. Fled to the Lycaonian cities of Lystra and Derbe and to the surrounding country. 그리고 또 그 주변의 그 칸츄리들로 to the surrounding country로 그렇게 fled. 거기로 이제 피신을 하게 되었습니다. Where they continued to preach the good news. Where they continued to preach the good news. 거기에서도 라이코니안 그 시리즈에서도 where they continued to preach the good news. 거기에서도 이제 복음을 전하게 되었습니다. In Lystra there sat a man crippled in his feet, who was lame from birth and had never walked. In Lystra there sat a man crippled in his feet, who was lame from birth and had never walked. In Lystra, in Lystra에서 there sat a man crippled in his feet. 그게 이제 그 한 사람이 있었는데 crippled, 다리를 저는 in his feet, 발을 이렇게 저는 그게 사람이 앉아 있었는데 there sat a man crippled in his feet. crippled in his feet 하는 사람이 있었는데 who was lame from birth. 그는 lame from birth, 태어나면서부터 lame하는 다리를 저는 who was lame from birth, 태어나면서부터 다리를 저는 그 사람이 루스드라에 있었는데 had never walked, 태어나면서부터 lame 했으니까 다리를 절었으니까 lame에서 had never walked, 한 번도 이제 걸어보지 못한 그러한 had never walked 한 그러한 사람이 루스드라에 있었는데 He listened to Paul as he was speaking. Paul looked directly at him, saw that he had faith to be healed, and called. He listened to Paul as he was speaking. he listened to Paul. 바울의 말을 들었는데 as he was speaking. 바울이 말할 때야. as he was speaking 할 때야. He listened to Paul. Paul looked directly at him, so that he had a faith to be healed. 그래서 바울이 looked directly at him. 그를 똑바로 이렇게 looked directly at him. 똑바로 이렇게 쳐다보니까 so that he had a faith to be healed. He had a faith. 믿음이 있는데 to be healed. 고침을 받을 수 있는
to be healed 하는 he had faith, 그 믿음이 있는 것을 보게 되었습니다. He had faith to be healed. Called out, "Stand up on your feet." At that the man jumped up and began to walk. And called out, stand up on your feet. At that, the man jumped up and began to walk. 그래서 바울이 이제 called out 하기를, 외치기를, called out 하기를, stand up on your feet. 너 발로 일어서라. stand up on your feet. At that, 그 말에 the man jumped up and began to walk. 그 말에 그 사람이 jumped up, 일어서서는 began to walk, 걷기 시작했습니다. 한 번도 had never walked, 한 번도 걸어보지 않은 사람인데 그 얼마나 걷고 싶은 마음이 간절했으면은 그 믿음을 바울이 이렇게 끄집어내주면서 stand up on your feet, 너 발로 일어서라. 남이 너를 일으켜주기를 원하지 말고 너 스스로 stand up on your feet. At that, the man jumped up and began to walk. 그래서 바울이 그 잠자는, 그 속에 잠자는 믿음의 터치를 딱 해주니까 그 사람이 the man jumped up and began to walk. 그 말에 at that the man jumped up and began to walk 하게 되었습니다. When the crowd saw what Paul had done, they shouted in the Lycaonian language, "The gods have come down to us in human form." When the crowd saw that Paul had done, 그 무리들이 바울이 stand up on your feet, 너 발로 일어서서 걸어라, 너 발로 일어서서 walk, 그렇게 얘기를 하니까 그 사람이 갑자기 벌떡 점프업해서 and walk 하는 것을 보고는 사람들이 the crowd saw what Paul had done, 바울이 한 것을 보고는 they shouted in the Lycaonian language, 그 Lycaonian language로 shouted, 외치기를 the gods have come down to us in human form. 신들이 지금 have come down to us, 우리한테 내려왔다. 바울 그 한 번도 그런 일을 한 것을 본 적이 없었는지 the gods have come down to us in human form, 인간의 형태로 human form으로 the gods have come down to us, 그 신들이 지금 우리한테 내려왔다. Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes because he was the chief speaker. Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes because he was the chief speaker. 그래서 바나바를 그들이 they called 제우스라고 부르고 Paul they called Hermes. 바울을 그들은 헤르메스라고 부르는데 왜냐하면은 because he was the chief speaker. he was the chief speaker. 메인 말하는 사람 chief speaker였기 때문에 바울은 they called Hermes. 바울은 헤르메스라 부르고 바나바는 they called 제우스라고 불렀습니다. The priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought bulls and reeds to the city gates because he and the crowd wanted to offer sacrifices to them. The priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought bulls and reeds to the city gates because he and the crowd wanted to offer sacrifices to them. The priest of Zeus, 제우스 그 사제, the priest of 제우스, whose temple was just outside the city. 그 제우스의 그 신전이 어디 있었냐면은 just outside the city. just outside the city에 있었는데 바로 그 바깥에 시내 라이코니움이니까 그 라이코니움 바깥에 있었는데 brought bulls and reeds to the city gates. 그들이 뭘 갔냐면 bulls and reeds를 to the city. 그 재물을 이제 bulls and reeds를 to the city gates. 라이코니온 city gates에 가져왔는데 왜냐하면 because he and crowd wanted to offer sacrifices to them. 그와 그 무리들이 뭘 원했느냐 하면 wanted to offer sacrifices to them. 그들에게 이제 신에게 제물을 바치기를, 이거는 신이니까 그 폴 앤 바나바는 제우스고 폴은 헤르메스에게 그들이 wanted to offer sacrifices to them. 그들에게 제물을 이렇게 바치기 원해가지고 brought bulls and reeds to the city gates. But when the apostles Barnabas and Paul heard of this,
They tore their clothes and rushed out into the crowd, shouting. But when the apostles Barnabas and Paul heard of this, 그러나 그 apostles Barnabas and Paul heard of this, 그 사도인 바나바스 and Paul이 heard of this, 이것을 들었을 때에 they tore their clothes, 옷을 찢고 tore their clothes 하고 rushed out into the crowd, rushed out into the crowd, 무리 속으로 rushed out, 뛰어들어가서는 rushed out into the crowd, shouting, 외치기를 Men, why are you doing this? We too are only men, human like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things to the living God, who made heaven and earth and sea and everything in them. In the past, he let all nations go their own way. Man, why are you doing this? Man, why are you doing this? 사람들아 왜 이렇게 하느냐? Why are you doing this? We too are only men, human like you. 우리도 또한 we too are only men. 우리도 단지 사람이다. Human like you. 너희들과 같은 human이다. Human like you. 너희들과 같은 인간이지 않냐? We are bringing you good news. we are bringing you good news. 우리가 너희에게 좋은 소식을 가져왔다. Telling you to turn from these worthless things to the living God. 그것은 telling you, 너희에게 말한 것은 we are telling you to turn from these worthless things. 이 무가치한 것들로부터 turn, 돌아서서 어디로? To the living God. 살아있는 신. 이 제우스나 헤르메스가 아닌 turn, 거기서부터 to turn from these worthless things to the living God, to the living God, 살아계신 신에게로 우리가 전할 좋은 소식을 We are bringing you good news. We are bringing you good news. 너에게 좋은 소식을 가져온 것이다. 그 living God, 살아있는 하나님은 Who made heaven and earth and sea and everything in them. 그가 하늘과 땅과 바다와 everything in them. 그 속에 있는 모든 것을 만드신 그 living God, 살아있는 하나님을 너희에게 지금 소개하려고 온 것이다. 16절까지 아까 읽었는데 In the past, he let all nations go their own way. In the past, 과거에는 he let all nations go their own way. 그가, 그 living God, 하나님께서 let all nations go their own way. 허락을 let 했는데 letting 했는데 all nations가 go their own way, 그 자신의 길을 가도록 허락을 했다. Yet he has not left himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy. Yet he has not left himself without testimony. 그러나 he has not left himself without testimony. 그가 하나님께서 has not left himself. 그 스스로 이렇게 has not left himself. 그 자신을 left 하지 않았다. without testimony. 증거 없이 그렇게 떠나지 않았다. 증거 없이 버려두지 않았다. 증거를 줬다. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. 그가 He has shown kindness, 친절을 보여주셨다. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. 하늘에서 비를 내리시고 giving you rain from heaven 그리고 crops in their seasons. 곡식을 crops in their seasons. 절기마다 crops, 곡식들을 crops를 주심으로써 he has shown kindness. 그의 kindness를 보여주셨다. He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy. 그가 하나님께서 provides you with plenty of food. 그가 너희에게 plenty of food, 많은 양의 그런 음식을 공급을 하셨고 fills your hearts with joy. 너희의 마음을 fills your hearts with joy. 기쁨으로 채우셨다. fills your hearts with joy. Even with these words,
they had difficulty keeping the crowd from sacrificing to them. Even with these words, they had a difficulty keeping the crowd from sacrificing to them. Even with these words, even with these words, 이 말에도 불구하고, even with these words, they had a difficulty keeping the crowd from sacrificing to them. They had a difficulty. 그들이 어려움을 가진 difficulty 했는데, they had a difficulty keeping the crowd. 그 무리를 keeping하는 것, 붙잡고 있는 것이 from sacrificing to them. 그들에게 sacrificing to them, 제물을 드리는 것을 그 무리를 keeping the crowd 하는 것이 매우 그렇게 말을 하는데도 어려웠습니다. They had a difficulty keeping the crowd from sacrificing to them. Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. They stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. Then some Jews came from Antioch and Iconium and won the crowd over. 그때 some Jews came from Antioch and Iconium. 그때 얼마의 유대인들이 어디로부터 왔냐면은 안디옥으로부터 와서 came from Antioch and Iconium. 그리고 이고니온으로부터 와서는 won the crowd over. 그 무리들을 won the crowd over. 무리들을 이겼습니다. 그 유대인들이 와가지고는 무리들을 이렇게 유대인들의 안디옥하고 아이코니움에서 와가지고는 won the crowd over하게 되었습니다. 그들이 they stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. 그들이 이제 그래서는 막 이제 그 제물을 드리려고 했는데 그것이 역전이 되어서 오히려 they stoned Paul and dragged him outside the city. 그들이 바울에게 돌을 던져서는 그를 dragged him outside the city. 그를 이제 그 바깥으로 라이코니온 바깥으로 이렇게 끌어내게 됐는데 dragged him outside the city, thinking he was dead. 그가 바울이 돌에 맞아서 이제 죽은 걸로 생각을 해가지고 그 신을 모독하고 참남하게 한다는 막 그런 some Jews가 그렇게 이제 설득을 한 모양인데 그들이 they stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead. 그가 죽은 줄 알고 이제 그 밖에다 끌어냈습니다. 성 밖으로. But after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. The next day he and Barnabas left for Derbe. But after disciples had gathered around him, 그러나 after disciples had gathered around him, 그 제자들이 그 주위에서 이제 had gathered, 그것을 gather하기 시작한 이후에 after the disciples had gathered around him, he got up and went back into the city. 그 바울이 죽은 줄 알았던 thinking he was dead 했는데 그 제자들이 와서 had gathered around him. 그 주위에서 이제 이렇게 있으니까 he got up 일어서서는 went back into the city. 툭툭 털고는 이제 다시 그 라이코니움 그 성으로 went back into the city. 그 성으로 다시 돌아갔습니다. The next day he and Barnabas left for Derbe. 그리고 그 다음 날 the next day he and Barnabas left for Derbe. 그 다음 날 그 바울과 바나바는 드베로 떠나게 되었습니다. 바울만 그 유대인들의 아마 바울만 돌을 쳤고 이제 바나바는 돌을 쳤다는 그런 말이 없는 걸 보면은 바울이 얼마나 독특하고 얼마나 눈에 그 두드러지게 드러났는지를 알 수가 있는데 the next day 그 다음 날 그 he and Barnabas left for Derbe 그 길을 떠나서 바울과 바나바는 드베로 이렇게 left for 드베로 가게 되었습니다. They preached the good news in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch. They preached the good news in that city and won a large number of disciples. 그들이 이제 그 드베에 가서도 they preached the good news in that city. 드베에서도 복음을 전하고는 preached the good news. won a large number of disciples. 거기에서도 이제 많은 a large number of disciples. 수많은 제자들을 얻게 되었는데
Then they returned to 루스드라, 이고니온 and 안디옥. 그들이 어디로 또 이제 그런 다음에 이제 어디로 더베에서 어디로 갔느냐 하면은 they returned to 루스드라, 이고니온 and 안디옥. 그 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 그들이 리턴하게 되었습니다. Strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. Strengthening the disciples. 제자들을 strengthening, 강하게 했는데 strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. 그리고 encouraging, 용기를 북돋아줬는데 encouraging them to remain true to the faith. 어디에 남아있으라고 했냐면은 true to the faith. 믿음의 진리에 to remain, 남아있으라고 encouraging them. 그들을 encouraging them to remain true to the faith. 하면서 뭐라고 얘기했느냐면은 we must go through many hardships. We must go through many hardships. Many hardships. 많은 어려운 일들, 많은 고생, 수많은 고생들을 go through. 그것을 통과해야만 된다. We must go through many hardships. 뭘 하기 위해서? To enter the kingdom of God. 하나님의 나라에 들어가기 위해서는 그냥 할렐루야 하고 들어가는 것이 아니라 We must go through many hardships. 많은 고생을 해야 된다. They said. 그들이 바울과 이제 바나바가 그렇게 말했는데 바울은 앞에 저기 그 이고니온에서 돌을 맞아가지고 thinking he was dead. 죽은 줄 알고 이렇게 drag him outside of the city. 끄집어내는 그런 상황이 발생할 정도였으니까 죽음을 각오하고 We must go through many hardships to enter the kingdom of God. 하나님 나라에 들어가는 것은 그것이 좁은 길이고 그렇게 간단한 것이 아니다. 할렐루야 한다고 들어가는 것이 아니다. 그렇게 이제 얘기를 했습니다. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord, in whom they had put their trust. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord, in whom they had put their trust. Paul and Barnabas appointed elders for them in each church. 바울과 바나바가 그 장로들을 임명을 했는데 appointed elders for them. 그들을 위해서 in each church. 각각 그 가는 데마다 이제 세운 교회에서 in each church에서 appointed elders for them. appointed elders for them. With prayer and fasting committed them to the Lord. prayer and fasting, 기도와 금식으로, 기도도 하면서, 금식하면서, with prayer and fasting, 금식을 한다는 것은 인간에게 공급되는 모든 음식을 다 끊어버리고 오로지 하나님으로부터 오는 그러한 능력과 하나님으로부터 오는 힘만 오직 바라본다는 그러한 마음으로 with prayer and fasting, 금식을 하면서 committed them to the Lord, 그들이 이제 주님께 헌신을 했습니다. committed them to the Lord in whom they had put their trust. 그들에게 they had put their trust. they had put their trust. 그들이 이제 그들을 믿게 되었습니다. 그들을 이제 appointed elders for them. 그들을 위해서 장로들을 세우고 그들을 또 신뢰하게 되었습니다. After going through Pisidia, they came into Pamphylia. After going through Pisidia, they came into Pamphylia. After going through Pisidia, 비시디아를 통과해서 going through Pisidia, they came into Pamphylia. 밤빌리아로 가게 되었습니다. 비시디아를 going through Pisidia, they came into Pamphylia. 밤빌리아로 들어가게 되었습니다. And when they had preached the word in Perga, they went down to Attalia. When they had preached the word in Perga, they went down to Attalia. When they had preached the word in Perga, 그리고 그들이 바울과 바나바가 브가에서 preached the word, 말씀을 전했는데 they went down to Attalia. 그들이 어디로 내려갔냐면은 브가에서 말씀을 preached the word in Perga 하고 went down to Attalia. went down to Attalia.
아탈리아로 내려갔습니다. From Italia, they sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of God for the work they had now completed. From Atalia, they sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of God for the work they had now completed. From Atalia, 아탈리아로부터 그들이 sailed back to Antioch. 어디로 항해를 했냐면 이제 다시 안티옥으로 가게 됐는데, 안티옥에서 이제 처음 출발할 때 1차로 이제 가게 된 거고, 다시 안티옥으로 가서 또 출발하면 이제 두 번째 가 되고, 이제 안티옥이 출발점이었으니까 안티옥에서 1차, 2차, 3차 그렇게 전도여행을 얘기를 하는데, sailed back to Antioch, 안디옥으로 다시 이제 돌아가게 되었습니다. 거기서 1차로 출발했다가 다시 또 안디옥으로 sailed back to Antioch, where they had been committed to the grace of God for the work. 그 안디옥에서 그들이 had been committed to the grace of God, 하나님의 은혜에 had been committed 했던, 헌신했던 그 장소로 for the work, 사역을 위해서 그들이 they had now completed, 지금 had completed, 1차를 이제 일단은 자기들이 성령의 인도하심을 따라서 복음을 전하고 다시 이제 they had now completed, 이제 완성이 되었던 그 사역을 일단은 완성을 하고 안티옥으로 sailed back to Antioch 하게 되었습니다. On arriving there, they gathered the church together and reported all that God had done through them and how he had opened the door of faith to the Gentiles. On arriving there, 거기 안디옥에 도착했을 때, on arriving there, they gathered the church together and reported all that God had done through them and how he had opened the door of faith to the Gentiles. 그들이 이제 교회들을 they gathered the church together, 함께 모여라. 그래서 they gathered the church together, reported all that, 그 모든 걸 보고를 다 했는데, 선교 보고를 했는데, 1차 선교 보고, reported all that God had done through them. 하나님께서 God had done through them. 그들을 통해서 행했던 일을 reported, 보고를 해서, how he had opened the door of faith to the Gentiles. 어떻게 그가 하나님께서 he had opened the door of faith, 믿음의 문을, 하나님께서 믿음의 문을 to the Gentiles, 이방인들에게 여셨는지. 그 구약의 모세와 선지자의 글을 읽어오면서 항상 그 죄의식에서 제사를 계속 바치고 수천 수만 마리의 소나 양을 때려잡아야 그렇게 죄를 사하는 그러한 그것에서 그 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활을 통해서 그 죄 문제를 단번에 해결할 수 있다는 그러한 믿음의 복음을 전했는데, 그것이 어떻게 how he had opened the door of faith, 그 믿음의 문을 여셨는지 to the Gentiles, 이방인들에게 그러한 믿음의 문을 여셨는지를, 그것을 이제 선교 보고를 했습니다. And they stayed there a long time with the disciples. And they stayed there a long time with the disciples. 그리고 그들이 이제 거기에서 안티옥에서 they stayed there long time, 오랫동안 머물렀는데 with the disciples, 제자들이랑 they stayed there a long time with the disciples. 오래 이제 첫 번 갔다 왔으니까 고생도 많이 하고, 바울은 이제 죽을 라이코니움에서 죽을 고비도 그렇게 넘기고 해서 왔기 때문에 they stayed there a long time with the disciples. 제자들과 함께 오랜 시간을 보내게 되었습니다. 28절까지 사도행전 14장에서 바울과 바나바가 이제 첫 번 선교 그 여행을 마치고 그것을 이방인들에게 어떻게 복음이 전파되는지, 하나님께서 어떻게 how he had opened the door of faith to the Gentiles, 이방인들에게 그 문을 여셨는지 그것을 이제 모두 보고하고, 그 stay there a long time with the disciples, 제자들과 함께 오랜 시간 동안 거기에 머무는 그러한 내용을 기록하고 있습니다.